This was always in my mind to ask, so could I please ask you for a favor before we start? If you like our videos and what we do here and you would like to support us, the simple and free way to do just that is to hit that subscribe button below. Also, we're a multilingual family and we mainly use 3 languages in all our videos, so please hit that CC button on the top right corner to switch on subtitles and watch all the videos in your preferred language. Now, let's get back to the video. It's not really far away from Moscow. It's 150-160 kilometers away, and you can get here by train, by bus, and also have some guided tours. This is the central part of the Kolomna city, and this is the well. Everyone were coming here to get some water. Видишь, с 2002 года точно. это дар городу. Вот. Вот твердое, Т твердое, потомственной почетной гражданки Марии Николаевны. Притом, видишь, это русский язык, где и как украинская. Тут очень много поменялось с того времени букв. Вот. А это вот изначально, когда это было до Мефодия и Кирилла и Мефодия, в Руси было 47 букв. А на сегодняшний момент только 33. This is a museum of Russian samovar. And this is a very nice place with lots of different sweets. Маракасы. О, свистульки, матрешки. This is the Pastila, the museum that we're going soon. It looks like that. And this one is with the pear. Oh, there's lots of them. Vitamins A, C, E. Here's the peel, orange peel, pomegranate, cherry. So they have kids pastila. It's a very interesting city. You kind of walk, and you explore lots of different things, like tiny details, which is really nice. This is the theater. This is the entrance to the Kremlin. And as Dad explained yesterday, this was a city. So this is like a fort, yeah. Getting through this passage, you need to make a wish, and that will definitely come true, because they say that this is the ancient entrance to the Kolomna town, to the Kolomna Kremlin. So let's make a wish. I made it. Hopefully it will come true. We're laughing because here we are in this Kremlin, and we found it's like a square of churches. We found maybe 6 or 7 churches by now. I have no idea why they have so many. Well, I think I can enter in one of them and just ask what's going on. These are very important 2 characters, Kirill and Methodi. They're the ones that brought up in our world the whole Cyrillic language, writing, and the calendar. Finally, we go to the Kremlin side. This is the one.
It's already really dark because we stopped for food. Обеспечь питание. А как же, у меня припасов на все случаи жизни. Соленье, мочень, маринады, варенье, уксусы, сиропы, все есть. А вы подойдите, сейчас он будет крутить, посмотрите, тут ничего сложного. Давай, крути. Нет, сначала другую делай человек. Подойдите, посмотрите, вообще ничего сложного, просто яблоки вот тоже вытекают. Все, хорош. Завтра ко мне в 5 утра придешь. Договорились? Не могу. Почему? Я не тут. Не тут. Я буду в Зеленограде. Тут мы тебя сюда поселим в общежитие. Нет. Складывают в пирог, глазируют и пастила готова. Вот мы яблоки помыли, сердца достали, запекли, в пюре перетерли. Вот здесь вот сито, в сито кладем яблоко печеное, давим на него. Сверху кожица остается, а вниз через сито пюре уходит. Вот эта вот кожица вместе с сердцами идет на приготовление уксуса. Туда интереснее загадки разгадывать. Вот, слушайте. Белое полотно, а под ним холодное. Что такое есть? Пастила! Правильно, пастила. Ну вот, сердитый старик по дорогам ходит, за нос всех ходит. Это кто такой? Дед Мороз. Вот молодец. Вот. А еще куда интереснее самим смастерить сладкие игрушки. Палочки в пакетике, завязываем ленточкой внизу. Формочки отдайте, да. Here we found a real honey. Look what options we've got. This is honey with the nuts. Honey with something, I don't know the English version. Oh my god. This is ginger. This is raspberry. This is the walnut. This is the blueberry. And this is the strawberry. Wow. Интересно, слушайте, мы сюда вернемся в баню, вот эту вот баню дальше. Пошли на ферму. Ну что, время-то зря теряем. Да, кофе кто покупал так долго? Давай, ты с чем кушаешь? Ой, соберем. Пошли. This one is really nice, either with walnut or with a nut. Amazing. And it's a really nice, historical, beautiful, cultural, traditional city with lots of churches. And today we came here to a little villa, a village, and we have lots of animals, farm animals, crocodile farm, and sauna. Вот оборот. Зайка. Зайка. Это ваф-ваф. Нет, это морская свинка. The real hedgehog. Ёжик, ёжик, ёжик. Где ты был? Кай, можешь вставать? Because after sauna you can lie down on it. It's very, very healthy. Okay. It's very soft. Yeah, it's nice. Заказывайте сегодня, что хотите, я всех едой угощаю. Правда? Да, едой Oh. угощаю. And number 3, it's all on Dad's today. Dad is paying for everything. We can order whatever we want. Okay. Wow, granddaddy. Whoa! Oh! We've got a barrel here. Тео! Дерни за веревочку. И вода ледяная. Сейчас? Давай, А он в баню идет? Нет. Киса в баню. Ребята, тише. Тише, слушайте. Слушайте. Смотри, Тише. вот это... Слушайте.
щелкайся. Мне бы клопов нету. Да нет, это что? Тут мышей, смотри сколько, не хуже всего этим. Мария, иди к дедушке, Кайф. Кайф? Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. This is the soup with the rooster, and this one is with the snails. Ooh. Russian пельмени. А можно лицо? Дышим, вдох. Вот Хорошо. так вот. Видно пар? You can see all this.